số số bình chen sung chi hô hô ni yang sen sinh ba chu bê bê ca chen run sang bo chen chi dịch giải ba chi thuê Lhundrup ca hoa sang thân số bình chen sung chi hô hô ni yang sen sinh ba chu bê bê ca chen run sang bo chen chi dịch giải ba chi thuê Lhundrup ca hoa sang thân số bình chen sung chi hô hô ni yang sen sinh ba chu bê bê ca chen run sang bo chen chi dịch giải ba chi thuê Lhundrup ca hoa sang thân số bình chen sung chi hô hô ni yang sen sinh ba chu bê bê ca chen run sang bo chen chi dịch giải ba chi thuê Lhundrup ca hoa sang thân số bình chen sung chi hô hô ni yang sen sinh ba chu bê bê ca chen run sang bo chen chi dịch giải ba chi thuê Lhundrup ca hoa sang thân số bình chen sung chi hô hô ni yang sen sinh ba chu bê bê ca chen run sang bo chen chi dịch giải ba chi thuê Lhundrup ca hoa sang thân số bình chen sung chi hô hô ni yang sen sinh ba chu bê bê ca chen run sang bo chen chi dịch giải ba chi thuê Lhundrup ca hoa sang thân số bình chen sung chi hô hô ni yang sen sinh ba chu bê bê ca chen run sang bo chen chi dịch giải ba chi thuê Lhundrup ca hoa sang thân số
chân sung chi hô hô ni yang sen sinh ba chu bê bê ca chân run sang bo chân chi sinh sai ba chi tuệ Lhundrup ca hoa sang thân số chân sung chi hô hô ni yang sen sinh ba chu bê bê ca chân run sang bo chân chi sinh sai ba chi tuệ Lhundrup ca hoa sang thân số chân sung chi hô hô ni yang sen sinh ba chu bê bê ca chân run sang bo chân chi sinh sai ba chi tuệ Lhundrup ca hoa sang thân số chân sung chi hô hô ni yang sen sinh ba chu bê bê ca chân run sang bo chân chi sinh sai ba chi tuệ Lhundrup ca hoa sang thân số chân sung chi hô hô ni yang sen sinh ba chu bê bê ca chân run sang bo chân chi sinh sai ba chi tuệ Lhundrup ca hoa sang thân số chân sung chi hô hô ni yang sen sinh ba chu bê bê ca chân run sang bo chân chi sinh sai ba chi tuệ Lhundrup ca hoa sang thân số chân sung chi hô hô ni yang sen sinh ba chu bê bê ca chân run sang bo chân chi sinh sai ba chi tuệ Lhundrup ca hoa sang thân số chân sung chi hô hô ni yang sen sinh ba chu bê bê ca chân run sang bo chân chi sinh sai ba chi tuệ Lhundrup ca hoa sang thân số chân sung chi hô hô ni yang sen sinh ba chu bê bê ca chân run sang bo chân chi sinh sai ba chi tuệ Lhundrup ca hoa sang thân số chân sung chi hô hô ni yang sen sinh ba chu bê bê ca chân run sang bo chân chi sinh sai ba chi tuệ Lhundrup ca hoa sang thân số chân sung chi hô hô ni yang sen sinh ba chu
全润三波，全集尽在八支推Lhundrup，看我上天说，说并肩，送去后过你，让身心吧，准备被改全。润三波，全集尽在八支推Lhundrup，看我上天说，说并肩，送去后过你，让身心吧，准备被改全。润三波，全集尽在八支推Lhundrup，看我上天说，说并肩，送去后过你，让身心吧，准备被改全。润三波，全集尽在八支推Lhundrup，看我上天说，说并肩，送去后过你，让身心吧，准备被改全。润三波，全集尽在八支推Lhundrup，看我上天说，说并肩，送去后过你，让身心吧，准备被改全。润三波，全集尽在八支推Lhundrup，看我上天说。Hello, Vincent. Hello. Start now, okay? You ready? Hello, everyone. So everybody want to listen to, sorry. Everyone, if you want to listen to Tibetan and English, you stay in the main room, and we have four more language: Chinese, Vietnamese, Spanish, and Russian. Thank you. So we start with the prayer book. Sanje Chudan Chojin Chonam La Chanchu Pandu Dane Jabsun Dagi Jinso Jimbe Sonam Jin Dola Penjire Sanje Druba Sho Sanje Chudan Chojin Chonam Chanchu Pandu Dane Jabsun Dagi Jinso Jimbe Sonam Dola Penjire Sanje Druba Sho. Until Cho đến awakening, khi đạt được toàn giác, con nguyện xin quy y Phật, Pháp và Tăng Bảo tối thắng, nương vào thiện đức bố thí và các thiện hạnh khác, nguyện con đạt được Phật quả vì lợi lạc của toàn thể chúng hữu tình. good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of sentient beings. Ma Namba Da Nyambe Samje Tamje Deva Da Deve Judan Dembra Jura Je Dunghe Da Dunghe Je Judan Travara Jura Dunghe Mebe Deva Damba Da Mandra Jura Je Nyere Chada Nyeda Trave Da Nyamla Nebra Jura Je Ma
da nyam samje damje deva da deve juda dembra jure je dunga da dunga je juda debra jure dunga mebe deva damba da mandra jure je nyeren chada nyet tarve da nyum la nebra je. May all mother sentient beings, boundless as the Nguyện cho tất sky, cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Nguyện cho họ thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau. Nguyện cho họ không bao giờ. Nguyện cho họ an trú trong bình đẳng trí, thoát khỏi tham ái và đố kỵ. created from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Gadin sumden zave lame shava zaji lama yedam chuzam la survan de su da peshinje la chende nga da demba do sanje kandur mungu bende lam resh tukji ran shen tarve lam demba yon zan shinye nam la geja zara vada lame mam je wangbo da gadin la su shuje la chawa cheban sanje rab de shijen deve juru juru da dan cheje tambe shunyen baryan drishi shi. Tene tomar da 남자 단단디 다 쉬어야 돼. tene 추 즉시 여러분 텐데 람에 남트라단 저와 tene 또 가지게 tene 라마 고만 남베게 남트라단 저와 내게 가는 속에 tene 자외라면 남트라단 저와 tene 시기 여바 인도 전에 tene 가서 다지 추지 시 추지 년게 요래 대인도 전에 텐데기 추 시바나 추 년바데 추 양타바지 차야라 근데 저거 가리고 그래서는 나랑도 참매에게 되는지 군홍 넘버타고 고야 돼 개치 못하는 지 말이에스. So here we are having a Dharma session which is related to the life story of masters. Mainly we are focusing on the life story or biography of Kagyupa master, and among that we are mainly talking about the root guru of our own lineage. So here we are giving talks and some are listening to the Dharma. So it is very much important to act this activity in a pure format. So to make it much more pure Dharma, we must have a pure intention at the initial stage. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về hành trạng của chư tổ sư truyền thống Kagyu và đặc biệt là bổn sư truyền thừa Drikung Kagyu của chúng ta. Ở đây thì chúng ta đang lắng nghe giáo pháp. Việc lắng nghe giáo pháp đó là một thiền hành rất là cao thượng. Do đó chúng ta cần phải hết sức tập trung và phải có một cái động cơ chân chính. tene 다단데 다 장축했으면 되는데 미끄러운 지게 토네 tene 가서 지 인시에 제토가 있는 tene 갈래시라 메바티게 토네 추자치 뭐진 이야기 너 된대 지금 요래 스테인 간에 tene 장축했으면 제 토네 tene 삼번 나오슈스. So when we are talking about pure intention can be classified into three parts. One is for the Lord practitioners,
and second for the middle practitioners, and third, the supreme one for the higher practitioners. So the main and the higher practitioners' intention is to have intention of bodhicitta. So before listening to the Dharma, we must generate a bodhicitta intention. Khi chúng ta nói về động cơ chân chánh và thanh tịnh thì chúng ta có 3 nhóm hành giả, đó là hành giả thuộc hạ căn, hành giả thuộc trung căn và hành giả thuộc thượng căn. Thì động cơ của một bậc thượng căn đó chính là Bồ Đề Tâm. Cho nên là khi mà chúng ta lắng nghe giáo pháp thì chúng ta cần phải có động cơ của một bậc thượng căn, đó chính là Bồ Đề Tâm. kesi chuji chigi yona yang chulu kante chigi chigi imba tayang soso ga rongwaan re. Ti na shindu, tani chigi ta nganzo nangbegi tani chu, ti nana yang labardu tani pöju nangbegi chu dan zerwegi tani chigi nyamlen chigi yoba indu zane, ta ti nana yang labardu ngaranzu, ta chigi gaju gi tenbegi gola shu, gaju gi lama dan jige, gaju gi lama gi dama nye, tenche che indu zane, tani ngaranzu ta chigi gaju ba saya tani chaswa imba res. So when we were born on this earth, so practicing Dharma is one's own choice. Where we can practice any sort of Dharma, and it is our own personal, individual choices. So we engaged in the Buddha Dharma, and within Buddha Dharma, we got engaged to the Tibetan Buddhism, and we are practicing the Kagyupa tradition of Tibetan Buddhism. And within Kagyupa tradition, we met the Kagyupa masters, and we received the empowerment and teachings from Kagyupa masters. So in this way, we become a practitioner of Kagyupa tradition. Chúng ta sinh ra ở trong cõi này thì việc tu tập đó chính là sự lựa chọn của cá nhân mỗi người. Tức là mỗi người chúng ta đều có cái quyền lựa chọn cái con đường để mình tu tập. Và chúng ta là những người tu học về Phật Pháp, cụ thể đó chính là Kim Cang Thừa và truyền thống Kagyu. Thì ở trong truyền thống Kagyu chúng ta đã có những cái cơ duyên hạnh ngộ và thọ Pháp từ các bậc thượng sư của truyền thừa Kagyu. Cho nên chúng ta có thể gọi bản thân mình là một hành giả của truyền thừa Kagyu hoặc là một Kagyupa. Nyamdo tenen zene nyamlen nangenki jubade tenen ganso ta taburun bochina cha songa yimbare. Pena taburun bochegi zode jetsun milarebare. Ti indu zane jetsun milarebane ma jubegi chaja chimbu danga yonsu tobayan nyame gambope nang toba ngondo churusumande. Tena jendo Taburumbochi lama yen panda kadamba jojinema jujabe kadambe lama tenjegin dunne yaji tu tane chanchuge sem gombeki menga tenso tane senji nangne nyamne tsurjindo nang yundu zane tane nyame gambopane zongde tane jo kadambeki menga tang tane marpada milanema jubeki chakchengi menga tenjegi kadamda chachenyi menga nibote songrinrawote taji shukchewanrawote nyame taburun bochine ma cha songa indu zane tene ngaraso kaju bande tene damngage chubu nyinjigi tene jubantereji chanru yures. So in this way, I said it earlier that the Kagyupa name was mainly flourished at the vast extent during the period of after the period of Gampopa. So the reason behind the flourishment of this Kagyupa during his period was that after his period, Kagyupa mainly following the two main streams of great teachings. It was him through which the practicing on the instruction of
two stream was flourished at vast extent. So mainly the main teacher of Gampopa was Milarepa, and through Milarepa he received the teachings of Mahamudra, and he practiced and ultimately got the realization of Mahamudra. That is the one stream. And secondly, before meeting with Milarepa, he was a practitioner of Kadamba traditional, following the masters like George Paul and Atisha. And in that tradition, he mainly practiced the bodhicitta. So he received the teachings of bodhicitta and contemplated and meditated on bodhicitta. So at the end, he combined this two main practices, Mahamudra and bodhicitta, and after him, for practicing of combination of Mahamudra and bodhicitta was expanded at a vast level, and that's why the Kagyupa tradition is renownedly known for practicing two main streams of great Dharma. Như là Kinh Sen đã từng nói trước đây, tức là dòng Kagyu được truyền bá sâu rộng dưới thời đại của tổ Gampopa. Thì chúng ta được biết rằng là sau thời đại của tổ Gampopa thì truyền thống Kagyu có hai nhánh gọi là truyền thừa. Chúng ta đều biết là bậc thượng sư của Gampopa đó chính là Jason Milarepa, là bậc đã truyền thụ cho Gampopa dòng pháp Đại Thủ Ấn cũng như là sự chứng ngộ về Đại Thủ Ấn. Còn dòng truyền thứ hai, mà dòng truyền giáo lý thứ hai mà Gampopa kế thừa đó chính là Kadampa, đó là truyền thống được kiến lập bởi Adesha, chủ yếu tập trung vào Bồ Đề Tâm, làm sao để chúng ta trui rèn, chúng ta tu hành về Bồ Đề Tâm. Thì chính Gampopa là bậc đại thành tựu giả đã, hoặc là bậc đại học giả đã hợp nhất dòng truyền Đại Ấn và dòng truyền Bồ Đề Tâm, và sau đó truyền bá sâu rộng sự hợp nhất này. Cho nên là ở trong truyền thừa Kagyu của chúng ta thì nổi danh có hai nhánh truyền thừa, đó là truyền thừa về Đại Ấn và truyền thừa về giáo pháp về Bồ Đề Tâm. So in the Kagyu tradition, Milarepa stated that if we, the Kagyupa, have a pure intention to hold this Kagyu tradition, or pure intention to flourish this lineage, then it is very much essential to not to focus on the words of Dharma. Instead, we must focus mainly on the meanings of the Dharma. And usually in Tibetan Buddhism, we do hear the teachings, we contemplate on the teachings, and we do meditate on teachings. But specifically, the Kagyupa tradition is renownedly known as Drikung, which means that the tradition which mainly focus on the meditation. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta là hành giả của truyền thừa Kagyu, thì Đức Milarepa, tổ Milarepa đã từng nói rằng là nếu chúng ta là một hành giả Kagyu có động cơ truyền bá dòng pháp chân chính, thì chúng ta chớ có chú trọng vào ngôn từ, mà chúng ta hãy chuyên tâm nghiên cứu để có thể tỏ ngộ được nghĩa lý. Do đó chúng ta một mặt là chúng ta thọ nhận về nghiên cứu giáo lý, nhưng chúng ta cần tập trung vào việc là chúng ta có thể kiến giải được về nghĩa lý. Và đây cũng là một trong những lý do tại sao truyền thống Kagyu còn được gọi là truyền thống Drikung. Drikung có nghĩa là dòng tu. Chúng ta hiểu chữ Drikung nghĩa là dòng tu. 삼루 친질로바 세단기 제왕도 줄대바 띠무기 제왕도 줄대바 타도기 제왕도 줄대바 너나베 뉴몬바 자부지기 제왕도 줄대바 텔레펜 주바타야 깔레 카부 연경기 강사지나양 아주베기 라마텐주기 남타라당 가주기 라마텐주 송베 맹하게 토라 나베 고아당 일라 삼바지 종토바이나 테네베 섬던소요 고란신기 누르트베기 체주당 데마치레스 텐두 베제오 마롱바는 누르 네베기 네바유 땡케 가지바세야데
대나진도 드네지 가주기 추기 주바티 통해서 나와이나야 야기 드네 도르진창에 종데 단대게 전체 자외라면 바르기 드네지 라마 주바틴도 그냥 추라 퇴바 삼바 곰바 대나네 쪽으로 드네 곰바 냠내 나네 또바 문도 줄송와 장창 인도자네 드네 추데 진압도 된 바트레지 인스 대인도자네 가주 쩌바 매바 드네 베지 주바 다 가서 우리 마롱 같은 좀 들어내봐 대난신도 드네 주발을 지남도 된 바트레지 인스는 소용도와 어때인도 다 전소제도 공유 내속에 차용 거예요. So regarding the Kagyu tradition, eighth Karmapa, Mikyo Dorje expressed that Kagyupa has no sort of debate in it. So usually now when it comes to the scholar point of view, it is necessary to have a way of giving teachings, way of performing debates, and way of performing composing the text. These three parts are considered as the three main aspects of scholars. But merely focusing on debate will not help us to attain the ultimate realization. So in Kagyupa tradition, it is stated that we don't merely focus on debate. And the second main important of Kagyu tradition is that if a person has a wrong view towards Dharma, if a person has a huge ignorance, or if a person is obscured with hatred, attachment, jealousy, or if a person has committed so many sort of negative deeds, but even such kind of person can be tamed, or can be tamed his mind towards the Dharma by just listening the pith instruction of the Kagyupa master. So this is the special quality of Kagyupa tradition. And the last main important part of Kagyu lineage is that from the Vajradhara Buddha to the present root Guru, each and every master has gone through hearing the teachings, contemplating the teachings, and meditating the teachings, and ultimately every spiritual masters got the ultimate realization. And that's why this Kagyu lineage is renownedly known as the blessing or blissful lineage. And it is very true that we can see as well. Đức Karmapa thứ 8, Vikyojoje đã từng nói rằng là dòng Kagyu là một truyền thống giàu giáo lý cho bậc học giả. Tuy nhiên nếu mà chỉ học thôi thì chưa đủ. Do đó dòng Kagyu của chúng ta cần phải chú trọng về việc tu hành. Lý do là vì nếu như chúng ta chỉ chuyên chú về giáo lý trên bề mặt mà trong tâm chúng ta vẫn chưa có sự chuyển hóa, vẫn còn chất chứa mê lầm và phiền não, chẳng hạn như là sân si hoặc là ganh tị vân vân, thì giáo lý mà chúng ta có được đó nó cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Từ đây thì chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của công phu tu tập. Và nếu như chúng ta để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy là từ những vị tổ sư thời kỳ đầu như là Tilopa hoặc là Naropa thì chư tổ luôn luôn tập trung vào việc tu học, tức là không chỉ có học mà còn phải tập trung vào việc công phu tu tập để thực sự có thể chuyển hóa được những phiền não của mình. Cho nên là chư tổ không chỉ chú trọng vào việc là chúng ta tiếp nhận giáo lý trên bề mặt, mà chúng ta còn phải đào sâu công phu tu tập để chúng ta có thể thực sự tổ ngộ được nghĩa lý chân thật của giáo lý mà mình đã học. 근데 저번 제대로 순간에 마다 주의자가 어떤지 힘바래 대인도 전에더니 나 드린 건데나 드네 토마를 저번 제대로 순간에 드네 지 체주 투모만이 이 바래 대 드네 토마를 신나 삼바든지 And so among the Kagyupa tradition, we follow the Drikung Kagyu lineage. So Drikung Kagyu lineage was founded by Lord Jigten Sumgon 800 years back, and he mainly compiled the essence of Sutra and Tantra into
5-fold Mahamudra practices and the 6 yogas of Naropa. And the practicing of such great path is known as the Kagyupa. So our Kagyupa, Drikung Kagyupa lineage, we are mainly comes under the Kagyupa, and among that we follow the Jikten Sumgon, who is the third son of Pakmu Druba. So today I would like to begin with some special qualities of Lord Jikten Sumgon. Chúng ta là những hành giả dòng Kagyu, và đặc biệt là chúng ta là hành giả của truyền thống Drikung Kagyu. Thì sơ tổ của chúng ta, vị tổ khai sơn, đó chính là sư tổ Jikten Sumgon. Tổ là người đã hợp nhất các giáo lý hiển vào mật vào một cái hai bộ giáo lý được gọi là 5 nhánh hoặc là ngũ phần đại thuấn và 6 du già của Naropa hoặc là Naro lục pháp. Thì chúng ta đều biết là dòng Drikung thuộc về Kagyu, nghĩa là chúng ta sẽ tu học các giáo lý của truyền thừa Kagyu, nhưng đồng thời chúng ta cũng học theo những giáo lý của sư tổ Jikten Sumgon, đó chính là tâm tử của tổ pháp Lhundrup. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những phẩm chất cao thượng của sư tổ Jikten Sumgon. hiện là party lobson na ya ni bo te pe jing song do ji nang yu do ba kan yin san na kon ri rang ge yang ta pe ji me ge wa dang nam do ge cho de ji chung ji chung yi na yang de tham che de de mo ta do ni bu do bi gon ne ba ya dang ge we ge chu chung chung ji ma do rum to ba yi na yang de ge ge wa de chung ne jang ji tong chung ma je wa chi ne bi ya de je ne 된다고 줍술대야 다지 남주 니제 송도와 가세 찾아지세야지 송고를 다 저백에 투문만이 뭐 찾아지세야지 다 찾아지 송도 전에 아무튼에 안단디 예디 준제 개와당 메게와 산달레 니용으로와 띵도 전에 된대게 레 예디 니보텔라 레게 찾아세요와 레게 찾아 근데오 레 게딩이 뭐 텔라테네 드네 제우 대와당 둥에 흘러메 봐 용아텔라 담색이 자자 소베와 다 된다고 드네 게와당 미게와 테니 뭐 대기 드네지다 시제게 주 탐체라고 찹대 번저지 된두 게딕가나 니그 콘소 만두베게 주 냠솔레야당 파파야다 메데 번저지 인두선에 추기 자자스 텐데기 게딕 대담제게 란신데 찾아 침부게 란신인데 전에 텐데 임바 하코의 톤에 너나 드네지 게사 충문이 디바 충문이 빵네 텐데오 게둑 디봉 차지 타와 란이 나와서 마세 예나야 드네지 게둑 디봉 다베 충문이 야 엄청 맞아와 전에 나야 근데 드몽마임에 제주지 된데 송이제 버려스 So when we talk about Jikten Sumgon, usually he has 8 special qualities, and in his, if we look at his biography, we can see that in his everyday way of having intention and his everyday way of performing activities is really very unique. The first 8 among the 8 among first special quality among the 8 is that in everyday practice, what he practice and what he give teachings to his disciples is very same. Same in the sense is that whenever it comes to a small negative deeds that he generates or that he performs unknowingly or unknowingly, then you immediately take the antidote of that negative deeds and he abandoned that negative deeds. And similarly, small positive deeds. So without neglecting a small positive deed, he immediately focus on that small positive deeds and he try to flourish that
positive deed. So usually his way of activities are classified into four parts, which is usually known as the four mudras. So first one is the karma mudra, which means that 괜찮아 단어디 레기 자기야디 예와당 미게와디로 와라 개와도 매개와 길레들라 레디 콩기 다 킹기 통중마당 제제 정말 킹기래 송을 계절 와라 제제 텐도 전에 내 개와도 매개와들 지단 레기 찾아서요와 따티 레 게디 모션바 그러와 게디 총산에 모션바 그래서 되네데 초기 자기야디 추게 찾아서도 전에 딱 개와 되기 대와 토기 예바 쳔바 매개와 되기 동행 중기 예반 쳔바 된다고도 추게 찾 근데 된다고 개와 될라 때네 대원 중한테 Khi nói về tổ chức Tăng Siêu Kinh thì tổ có 8 phẩm chất cao thượng. Và nếu như chúng ta tìm hiểu hành trạng của tổ thì chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi ngày tổ đều có tâm ý cao thượng và công hạnh siêu phàm. Thì phẩm chất thứ nhất đó chính là mỗi ngày tổ sẽ giảng dạy hoặc là làm các cái công hạnh theo cùng một cách. Cùng một cách có nghĩa là sự nhất quán của tổ, dù là hiện tướng hoặc là bất hiện tướng. Ở nơi tổ sẽ không có bất kỳ một phiền não hoặc là một ách hạnh nào dù rất nhỏ. Và tổ luôn luôn đề cao thiện hạnh cùng với lại sự hiện bày về tứ ấn. Thì đầu tiên đó chính là Karma Mudra. Tứ ấn đây tức là ấn là mudra. Thì cái ấn đầu tiên gọi là Karma Mudra. So his activities is especially known as the four mudra, in which first one is the karma mudra. Karma mudra is usually known as the positive deeds and the negative deeds. So Lord Jigten Sumgon has the pure understanding of small and small positive deeds and small negative deeds. Secondly, it is the samaya mudra, which means that by practicing the positive deeds, he will receive happiness, and by practicing negative deeds, he will receive suffering. So he have that sort of understanding, and he is preserving this positive activities and abandoning the negative activities. The third one is the dharma mudra, in which means that he has the complete understanding of the result of the positive activity and negative activity, and with that sort of understanding, he is not ignoring small positive activities or small negative activities. And third one is in the nature of mudra, which means that he has the understanding of the pure essence of all the activities, and with these four ways, he did, without ignoring small deeds, he practice every positive activities. Likewise, what we do is that we ignore the small negative deeds and we ignore the small positive deeds. But in case of Lord Jigten Sumgon, he never ignored small activities, and he himself do practice in a way, and he also suggests his disciples to do the same. Thì 4 ấn này là đầu tiên chúng ta gọi là Karma Mudra. Karma Mudra thì chúng ta có thể dịch là yết ma ấn. Yết ma ấn có nghĩa là ở nơi tổ luôn luôn có thiện hạnh và không hề có bất cứ một bất thiện hạnh nào. Tức là ở nơi tổ luôn luôn có thiện hạnh và không có ác hạnh. Đó là yết ma ấn, ấn đầu tiên. Ấn thứ hai là thệ nguyện ấn, tức là Samaya Mudra. Samaya Mudra ở đây biểu thị là tổ hiện bày thiện hạnh và để thu hoạch công đức và hoàn toàn tránh xa ác hạnh. Ấn thứ ba là diệu pháp ấn. Diệu pháp ấn là tổ hoàn toàn nắm rõ như thế nào là thiện, như thế nào là ác, và việc thiện dù nhỏ tổ vẫn nỗ lực tổ làm, việc ác dù nhỏ tổ vẫn nỗ lực tổ tránh. Và cuối cùng là chân thể ấn. Chân thể ấn có nghĩa là tổ trực nhận được tự tánh thanh tịnh của tất cả mọi công hạnh, và trong mọi việc tổ làm thì
nếu như chúng ta đọc kỹ, chúng ta sẽ thấy là tất cả mọi việc tổ làm đều hoàn toàn thiện hảo và hoàn toàn không có bất cứ một dấu tích hoặc là một cái uế trượt nào của việc bất thiện. Là tổ luôn luôn trước sau như một, tổ nhất quán trước sau như một là như vậy. Và tổ luôn luôn khuyên những người học trò của mình là hãy noi cái tấm gương đó của tổ, hãy làm theo những cái điều mà tổ đã làm. Tức là tất cả những cái việc thiện ý thức được rất rõ ràng, dù nhỏ cũng nỗ lực làm, và tất cả mọi việc ác ý thức được rất rõ ràng, dù nhỏ cũng không làm. 송고인은 차진도 주름 니보데 아주 야찬을 막 야찬 양바인 바 뭐요 현용인 바 근데 된대게 되네 주름들 앞에 짜 정보지 진능 용도 자네 디줌 생기 배는 지된 송고 되네 다 오늘 그네 잡도 중 개홍도 domba 시바 되는 zon데 진 체조 지라 자원이는 주요 말에 띵 체조 개시 시라데 두수 띠스 치고 차송아이나 띵이 뭐들 시라 준 주면도 답에 대가 좀 가봐 추tum게 라발라 드네 자지 못난 게 요래 되는 신도 드는 지된 송고 공력에 따지 끝에게 나라 차당 창니보데 제라 자원이는 통용요 말을 송도와 제라 자원이는 통용매스 어딘도 된대게 되는 배 라바 추tum게 라발라 드네지 자지 못 지나를 달러 주던데 용등이 요래 띵도 전에 너나더니 제 교육이다 남중을 아주 시반나지 상하이인스네 지 추천반 항매에 따네 드니 배샤라롱 차나롱주 드니 배 되는 롱수주바다 근데 자원이는 나와 임발 대시도 전에 사바 추름게 사바들라 드니 배자 친구가 전통 나왔는데 드니 이제 대성으로 투몽이 되는 최신이 받은 대시 레송발에 So the second most special quality of Jigten Sumgon is that morality. So in India as well as Tibet, after Lord Buddha, it was Lord Jigten Sumgon who is the only person who gave great preference and priority to the Vinaya Sutra. So in his biography, we can see that during his period, or 1 lakh monks have attended or received the vows of summer retreat during his period. So the reason behind having so much gatherings is that he gives very much importance to the morality, and this is his special quality. So usually in Tibet, the other masters says that, and usually the Vinaya sort of path is for and it's considered as a common path. Everyone can practice in the Vinaya Sutra, but when it comes to the Mahayana Mahamudra practices, it is considered as uncommon path. It can only be practiced by the great or highly practitioners. So they have such sort of intention. But what Jigten Gombo expressed is that we must practice the union of Vinaya as well as Mahamudra, and among that he strictly put much focus on Vinaya, and he gives so much importance to the Vinaya that even he practiced all the samayas very carefully. And when it comes to such as small parts like eating a meal after noon, whenever he get even a small second, if he get delay to take a afternoon meal, then he avoid taking a meal just for a small seconds of delay. So this is the reason why he is giving very much importance to the Vinaya. And it is also said that in his entire life he has never tasted wine and meat. So this also shows how much importance he gives to the Vinaya Sutra. So in Tibet, again, there are many practitioners who believes that when it comes to Tantrayana, we can drink wine, we can eat meat, we can practice all the sensual materials, we can use all such stuffs. But Jigten Gombo never performed such activities, and he strictly focused on the Vinaya path.
Phẩm chất thứ hai của tổ đó chính là giới hạnh trang nghiêm. Tổ luôn luôn đề cao luật tạng và đề cao giới luật của tăng sĩ, chẳng hạn như là tổ đã gìn giữ truyền thống an cư kiết hạ vô cùng là tinh nghiêm. Và ở tại Tây Tạng thì thông thường các đạo sư sẽ nói rằng là chúng ta có thể nghe là một số đạo sư có thể nói là luật tạng là tạng thông thường, tức là giới luật nó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà đối với là mật thừa á, thì cái giới luật nó chỉ dành cho những bậc có căn cơ bậc cao thôi, và đặc biệt là những hành giả đại thuấn. Tuy nhiên đối với lại sư tổ Jigten Sumgon của chúng ta thì tổ nói rằng là chúng ta phải hợp nhất luật tạng và đại thuấn. Tổ cực kỳ chú trọng vào việc gìn giữ giới luật tinh nghiêm, thể hiện qua việc tổ không bao giờ ăn quá ngọ. Tổ không bao giờ ăn quá ngọ, mặc dù có thể là buổi chiều tổ được cúng dường một bữa nhẹ hoặc là cho dù là một miếng bánh thôi, tổ vẫn từ chối, tổ không bao giờ ăn. Cả đời của tổ cũng chưa từng để lưỡi của mình chạm vào bất kỳ một giọt rượu nào. Đó là cái cách mà tổ giữ giới vô cùng trang nghiêm. Và nhiều người nói rằng là mật thừa thì vào đó có thể là ăn thịt uống rượu vân vân. Nhưng đối với sư tổ Jigten Sumgon của chúng ta thì tuyệt đối là không. Tất cả những điều đó là không. Tổ luôn luôn đề cao giới luật, và bản thân tổ là một cái tấm gương sáng ngời của việc gìn giữ giới luật. Thế là trên đôi chị Jigten Sumgon 유사기 다지 Zula 강석으로와 좀 튀기든 Zula 강단 최대한 소건도는 텐솔라 띠스지 토란로 차대와 된대지 요바 있나요? 람상 텐솔 식소나네 다지 관들 진다게 야 푸이제 응보때 되는지 땜베게 된다. 어다 추게 되나 태그라 되는 땅 나와. 된대 마도베 되는 응보 되는 까마치 자면 되는 주수수 마동 Jigten Sumgon 콩르게 창에 된나게 요바래. 되는 되나 전도 로마초라양 텐데시는 다 지금 문에 대바진 게 진다게 야 푸이제 응보 최종 간지지나요. 주수수 마송아. 너는 견둔 찌게 되는지 다 셀라 틈도 바지. 추기 체도 똥도 바지. 초 르바지야게 체도 똥도 바고 되는지 그래서는 야내야도 되네 까짜난 게 얼마도베 되는지 소소그 주 나고 잡네. 다 되는지 된대게 배 즈고 때는 되는 남기면도 어디인도 대대고 되는 Jigten Sumgon보다 제주 두 몸만이 뭐 순발해요. So the third special qualities of Jigten Sumgon is that Jigten Sumgon has millions of disciples, and among them there are many sort of great renowned disciples, many ministers and rich people, and many disciples overall. And day by day, every day, he was offered so many things. But Jigten Sumgon only keeps his own three stuffs, such as 3 monk robes and his bowl and another equipment for a monk, which is known as karsel. So he only keeps these 3 materials with himself, and rest of the stuffs he offered to all the entire sangha. So he never waste the offering materials, and he carefully used each and every stuff that was offered. It doesn't matter whether it is at a huge amount or a small penny. He used each and every in a very proper way without wasting a single stuff. So when it comes to any sort of damages in the monasteries or any nearby monastery properties, he immediately used that offering stuffs to renovate such things, and he don't spoil, or he also advised his sangha members to never spoil the offering materials. He tried his best to put all the offering stuffs into the dharma, amongst the sangha or amongst the retreatant master, and within his life he practices such sort of great activities, and also he advised his disciples to do the same way. Phẩm chất thứ ba là chúng ta biết rằng là sư tổ Jigten Sumgon có vô số đệ tử. Thì ở trong số những người đệ tử này có những người họ là những quan chức, họ có thế lực, hoặc là họ là những người có tài chính rất là tốt, họ rất là giàu có. Và đương nhiên là sư tổ của chúng ta được cúng dường rất là trọng hậu. Nhưng mà tổ Jigten Sumgon chỉ giữ
những cái vật phẩm rất cần gọi là thiết yếu nhất của một vị tăng, đó là 3 y và 1 bát. Còn lại thì tất cả là tổ dâng lên cho tăng bảo, và tổ chưa bao giờ sống buông thả. Tổ chưa bao giờ hoang phí bất kỳ một đồng cúng dường nào. Chẳng hạn như là khi mà tổ đình hoặc là các cái vùng xung quanh, chẳng hạn như là bảo tháp hoặc là chánh điện hoặc là tăng phòng vân vân có hư hoại, thì tổ sẽ dùng những cái phần cúng dường đó để sửa chữa. Và tổ luôn luôn nói với chư tăng là chớ có bao giờ phí phạm của đàn na tinh thí. Và bản thân tổ thì luôn luôn giữ một nếp sống giản dị, và mong muốn chư tăng của tổ đình hoặc là của bất kỳ một tu viện nào trực thuộc về Drikung sẽ duy trì cái lối sống giản dị như vậy, không bao giờ hoang phí. Tene korang loso da bege chue tende nang tele nyamlen chi june o tende chene tene beji sanje ge komala ya tene tiban zewa o tende gen zeban pusum zo yebare de kori ge tene nawasa se jinju ge roman na ina ya tene te yangne ndo dam nang da wada churan so ji semchen yenge tön tende ji jebe kapsu tane jimba ji tawa ina ya jimba de tawa zamdu ma jawa chene 대든 제외 돈에 코트니 추기 남가도로 티토바지 니버도 제구레 손에 오다 텐데기 난 제방 부좀 소바데 근데 지바던데 지금 말해. So the fourth part is that in his everyday day-to-day life, whether it is small activities like giving generosity or through his speech by giving dharma talk or giving some sort of materials to any sort of beings, or any sort of activities that he is performing, he does every activities with intention of bodhicitta. For example, if he is giving a sort of food to a poor person, not just by giving the only food, he also gives him a dharma talk related to in accordance with the ability of that person to listen the dharma. He gives a dharma talk to that person and try his best to carry that person on the path of dharma and try his best to make that person to attain the ultimate realization. And also he always advises sangha members to do so, whether he always expresses advise his disciples that whenever you were performing any sort of positive activities like generosity, not just only you gave that generosity, but try your best to transform that person, carry that person on the path of dharma. Phẩm chất thứ tư là ở trong cuộc sống thường nhật, từ những việc nhỏ như là bố thí cho một người nghèo 1 đồng, hoặc là giảng pháp, hoặc là làm những cái việc như là cử hành đại lễ, thì chúng ta sẽ thấy ở nơi tổ luôn luôn có sự hiện diện của Bồ Đề Tâm. Chẳng hạn như là đối với là một người nghèo thì tổ sẽ cho người đó ăn, cũng như là đồng thời sẽ bố thí giáo pháp tùy theo căn tánh của người đó, để mà luôn luôn nỗ lực hướng họ về đường tu, để họ thực sự có thể nếm được cam lồ vị của giáo pháp, thậm chí có thể chứng đạo. Và tổ luôn luôn khuyên chư tăng, khuyên những gọi là khuyên tứ chúng rằng là cho dù là chúng ta làm bất cứ một việc gì, cho dù chúng ta bố thí đi chăng nữa, thì chúng ta cũng hãy cố gắng giúp cái người mà chúng ta bố thí hướng về chánh pháp. 산지기 까게 나는 송이자베기 측지 실라샤네 야나 되네 가주기 텔로 나로 마파 멜라 파모트발라 소바 감부바 오 파모트바다 텐데기 라마 구메기 송지 실라 이제부 토네 되네 대단전에 송주드네 진나용도와 대제윤도 전에 되는 제대 송공기 배제되네 차비 즈마뇽와 때는 매반다고 지그래 대제도 단단가랑서 간줄배나 포데 잘하스지다와 땡줄 포데 니잘하스지요레 근데 테나신도 가주 공매기 라마도 소마고 요레 테 탐제된 제된 송고 즈마뇽와 배치지야 매와 임바레 디치도산에 제된 송고게 되는 남샤 준도 코리 되네지 딱 시에네 가르 송고에서는 초랑 되네 단다랑 베 대화진게 신감라서고 되네지라 되네 단다 패고레 라바이나 양알아 게시 냠도 예배 빼찬데서 냠도 케야메 마라바이나 나탄 로맨스 대송도 장타 돈다데 빼차데 빼전통치면 남겨요래 대지도 남자 준도 다
gom jamne jube kavla mixere matobe te maimba shela jube kavinaendra oda chi tunsamge parsing tende kavla inanda dona kungi migbe pecha de chunen drawame banana ju chabupe university nangdawa o tende cheindu tende ji sungchujin nangyung kavso ya atene 한지 송라 소바 지야 전에 난이 왔다 근데 지금 대체도 야 텐데 코리 그냥 난게 요리라 근데 진주글 호만 남발라야 땅가랑서 되네지 추 가르치 시에봐 있나냐 산지게 까시라자 산지게 까단 가면 봐지 라마 공매게 당나단 가면 봐지 텐데지 시에고 그러다 티인도 텐데지 시에버 제발라 담보 산지게 까나 가르송동 가서 시에봐지 고르와 따고르와 라마 공매 송은나 가르송유 받은 가서 따고르와 텐데인도 텐데 빼쳤다야 빼캐치 버래 선에 양행도 남는 게 티인도 대체중가 받으래. So the fifth special quality of Jigten Sumgon is that, as we know, that he has received all the profound and with instructions and teachings from Lhundrup, and he not just receiving the teachings, he practiced that very diligently until he get accomplishment, and eventually he got ultimate realization and got the status of Vajradhara. But still, when it comes to giving any dharma talks to a person, he always keeps words of, or keeps the statement of Buddha or statement of Kagyupa master, and according to that he gives teachings without just giving talk by his own self, without having his own sort of notion and giving teachings. He don't do that. He before that he just keep main statement of Buddha or any Kagyupa master, and then he delivered a talk. So it is also stated that there is no single text that he haven't read in his life, such as we have Kangyur, we have Tengyur, and also we have many texts of Kagyupa master. So it is said that he has always, and he already studied all those precious texts. And it is also said that if said by himself that if I was asked to go to the Buddha's pure land, and then if I cannot carry all my textbooks, then I won't even go to the pure land. So this shows that how much importance he gives to the texts of the previous masters. So in his life, he never get distracted from reading the texts. It exceptional for meditation or sleeping. Apart from this too, he always keep his eye on textbook while eating, while performing any activities, while giving teachings. He never get distracted or never give up his focus from the textbooks. So whatever he gives teachings, he always teach according to the Buddha and the Kagyu masters. And similar, and just like that, he always advise his disciples to give a talk without getting distracted from the Buddha or Kagyupa master. And he always emphasize that before giving the talk related to the Buddha's teachings, we must have an understanding or knowledge about the teachings of Buddha. And to have the knowledge, we must study and look after the books or textbooks. So therefore he give much more emphasis and focus on reading books. And this is his fifth special quality. Phẩm chất thứ 5 đó là tổ. Chúng ta đều biết rằng là tổ thọ nhận rất nhiều những giáo lý thâm diệu và yếu chỉ từ sư phụ của mình là Lhundrup. Không chỉ là thọ nhận mà tổ còn tu trì miên mật cho đến khi thành tựu.
Và thật ra là bản thân tổ đã chứng đạt được cấp độ của Pháp Thân Trì Kim Cang rồi. Tuy nhiên là khi mà giảng dạy cho chư tăng, giảng dạy cho Phật tử thì tổ lại luôn luôn đề cao lời của Phật và lời của chư tổ, lời của sư phụ mình. Tổ không thể hiện bất cứ một điều gì hoặc đưa ra bất cứ một cái giáo lý nào được gọi là của riêng mình, mà ngược lại là tổ là đề cao giáo lý của Phật dạy. Và ngoài ra tổ nghiên cứu rất sâu rộng về các bộ như là Kanju là lời dạy của Phật, Tenju là các bộ luận của chư tổ bên Ấn Độ và các luận của chư tổ bên Tây Tạng. Và tổ luôn luôn đề cao Phật Pháp, và tổ là một học giả rất chuyên cần. Cho dù là tổ đang rất bận trong một cái buổi đại lễ, nhưng mà khi mà có thời gian nghỉ, tổ vẫn lật ra những cái quyển kinh để tổ đọc. Và tổ luôn luôn nỗ lực đọc kinh sách trong mọi thời. Khi giảng dạy thì tổ bám sát lời của Phật và lời của chư tổ, lời của sư phụ mình, và tổ khuyên chư tăng rằng là đừng bao giờ rời bỏ lời Phật và lời của chư tổ. Trước khi mà giảng giải thì các ông phải hiểu điều mình giảng và luôn luôn phải gìn giữ giáo pháp. Và tổ luôn luôn đề cao việc nghiên cứu sâu rộng thật càng nhiều càng tốt vào hệ thống giáo lý của Đức Phật và hệ thống giáo lý của chư tổ đã truyền lại. Thì đây chính là phẩm chất thứ 5 của sư tổ Jigten Sangön. 제 투기요래 제 남기요래 어디나지도 진주 남아야 어다 다음에 다오세야 그냥 나랑도 파마 맞이 지지 메두자네 대탐제라야더니 배지 팽 강도 제도 어떤지 제고래 서는 야능인도 남남이요 어디인도 자네 된대게 되네 제주 주발에. So the sixth special quality is that though Jigten Sumgon doesn't have any sort of enemy, but in mid-time, when the main monastery of Lhundrup was about to get extinction, so he tried his best to renovate the main monastery of Lhundrup. And at that time, some people becomes his opposition and becomes the anti towards him. So what he did is that he invited those opposition's people and he discussed with that persons and he did accordingly to the idea of that person. This shows his great compassion. Usually what we do is that when we get some enemy, we just try to act opposite to our enemy. We never do discuss with our enemy. But in Jigten Sumgo case, he do discuss with enemy, and because what he says that every being is our own mother, and in the practice of bodhicitta, bodhicitta composed by himself, expressed that at the first point he expressed that those who becomes my enemy, they becomes attain the Buddhahood. So he gives much more importance to the enemy at the initial part. So similarly, he also gives equal value to all the sentient beings as a mother sentient, as all the sentient beings are our mother. So this is the sixth special quality of perceiving every being as a mother. Và phẩm chất thứ 6 đó là mặc dù là cuộc đời của sư tổ Jigten Sumgon thì tổ không có một ai được gọi là kẻ thù cả. Tuy nhiên là có một cái giai đoạn khi mà tự viện của sư phụ tổ là Phamodrupa sắp bị hủy hoại, thì tổ muốn hồi phục lại. Thì để mà làm được điều này thì tổ phải vượt qua được những cái ý kiến trái chiều. Có những người họ không đồng ý và thậm chí họ muốn đi ngược lại với lại cái ý tưởng này của tổ. Thì tổ đã làm một cái động tác, đó là tổ mời họ đến và tổ đem cái tâm từ bi của mình, tổ giải thích lý do và những cái ý tưởng là vì sao cần phải hồi phục, rồi những điều này nó sẽ đem lại ích nào, vân vân. Chúng ta sẽ thấy là cái cách chúng ta làm thì rất là khác với tổ. Khi mà chúng ta có những ai mà đối nghịch với mình thì chúng ta luôn luôn có tâm ý là chúng ta đối kháng lại họ. Nhưng tổ Jigten Sumgon thì lại đem tâm từ bi của mình mà đối đãi với người. Chúng ta có thể thấy trong lời nguyện mà tổ viết, ngay cái câu đầu tiên là
hướng về những ai thù ghét con, nguyện họ thành Phật vân vân. Thì tổ luôn luôn giữ tâm thái này đối với tất cả muôn loài, cho dù là người thân kẻ sơ, cho dù là bạn hay là những người đối nghịch với mình. Tổ luôn luôn ở trong tâm thái là xem muôn loài là cha là mẹ của mình, và luôn luôn cần phải đối đãi với muôn loài bằng tâm từ bi của mình. Thì đây chính là phẩm chất thứ 6 của sư tổ Jigten Sumgön. 출라 투성공선 징겐 빼투 니원낭도와 대치도산에 근데 지금 로송이나 타나더니 추송야 지부장만이 뭐 대다근 로송도 제가 차상 권력이 되는 방향으로 대인도산에 다 대대고 나와대 권력이 나와나신 로마sol아야다 근데 제국에 서는 담기를 대인도 대체주 듬바들을 송바래. So the seventh special quality of Jigten Sumgön is that, as already discussed earlier, that from all the direction he gets limitless offerings, but he has never built mesmerizing monasteries or great statues. He never did performed such activities. What he did with such kind of offerings is that he spent all the offerings to all his sanghas. He always focused that his all disciples performed a retreat, and he to look after all the disciples, he spent the entire offerings. Especially he expressed that his what speciality he is, that he gives great preference to the sangha, and he gets very happy to see a sangha member is practicing or contemplating the dharma, not just giving the teachings to his disciples. He also gives all the requirement materials for the practitioner to perform a retreat. So this is he never worked for the renowned or never worked for his own proudness. So he always gives the entire offerings to the sangha, and this is the seventh special quality of Jigten Sumgön. Và phẩm chất thứ 7 là tổ có rất là nhiều phẩm cúng dường trọng hậu, như chúng ta đã biết. Tuy nhiên là tổ không có chú trọng vào việc là làm chùa to tượng lớn. Tổ không có thích, rồi tổ không cảm thấy hứng thú với những điều đó, mà ngược lại là tổ dành những cái phần cúng đó cho tăng đoàn, để cho những học trò của mình có thể an tâm nhập thất tu hành. Tổ nói rằng là tổ muốn tăng đoàn có thể tu học thật tốt. Do đó là tổ không chỉ truyền dạy giáo lý, mà tổ còn đứng ra sẵn sàng cung cấp tất cả mọi thứ cần thiết, tất cả mọi điều kiện cơ sở vật chất để cho những người học trò của mình có thể chuyên tâm nhập thất tu hành. Chúng ta có thể khẳng định rằng là sư tổ Jigten Sumgön chưa bao giờ sống một giây phút nào vì bản thân mình, mà luôn luôn hướng về tăng đoàn, hướng về Tam Bảo. Thì đây chính là phẩm chất thứ 7, phẩm chất cao thượng thứ 7 của sư tổ Jigten Sumgön. 심진 레리기 줄이나야 배 산지기 님보 데버시비 님보 텐데지 요래 대인도 심진 탐진 라냠레 송고요와 이나진도 매 간제지 두보인 심진 간제지 두보이나야 콜라 연된 내가 레레점 맹게 용식이 말해 대인도 좀 가세지 첨부요나야 데라 연대야 맹게 때는 용식이 말해 대인도 산에 손을 연된 돈에 삼로장장 땅에 근데 심지 탐지로 통용을 남게 요래 대인도 산에 대나신 전에 들이지 로만 나야 심지 탐지로 심용을 제고래 선에 야나야도 가서 대인도 산에 오다 텐데게 되네 제주 손마다 제주 예 되네 지금 돌두시나. So the eighth special quality of Jigten Sumgön is that he never differentiates among his disciples or among the people, whether it comes to powerful disciples or weak disciples, intelligent disciples, poor disciples. So in our case, we sometimes it can happen that we give much preference to the disciples or student who is much intelligent, or we neglect to the student who is quite weak. But in Jigten Sumgön case, he never differentiates the beings on any sort of qualities. So not just human beings, even to a dog or a cat or any animals, he equally treat all the beings, and he always expressed that all the
beings had Buddha quality, and there is no single being on this earth that existed who doesn't have a single positiveness. So he always says that each and every being has a small or single sort of positiveness within them. Therefore, it is focusing on the positive sides of the being. He give equal treatment to all the sentient beings, and not just he practiced by himself, he also advised his disciples to do the same. And this is the eighth special quality of Jigten Sumgon. Và phẩm chất thứ 8 là ở nơi tổ không có sự phân biệt. Các học trò cho dù là giàu hay là nghèo, cho dù là thông minh hay là khờ dại thì tổ đều đối xử bình đẳng như nhau. Đối với chúng ta hay có sự phân biệt. Chúng ta thích người giỏi, chúng ta chê người dở. Nhưng mà sư tổ Jigten Sumgon thì lại không hề có sự phân biệt. Điều đó không chỉ áp dụng với con người mà thậm chí với loài vật như là chó mèo, tổ cũng đều đối xử bình đẳng, không có hữu tình nào là tổ lại phân biệt cả. We, the practitioners, are called as the practitioner of Drikung Kagyu lineage. And from Drikung Kyoga Rinpoche up to our present root master, Konchok Tenzin Kunzong Thinley Lhundrup, we have the 37th throne holder up till now. And we are flower of this glorious teaching. Tổ biết điều đó rất là rõ ràng, và tổ đã tự thân mình làm những điều đó và luôn luôn khuyên học trò chúng phải có cái tâm gọi là không phân biệt, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người mọi vật. Thì chúng ta là gọi là những người tu học theo truyền thống của tổ, chúng ta là những hành giả của Drikung. Thì từ sơ tổ là Jigten Sumgon cho đến tổ hiện tại là Konchok Tenzin Trinley Lhundrup, chúng ta có tất cả tổng cộng hiện tại là 37 bậc thủ ngôi, 37 vị nắm giữ truyền thừa. Jarwang Koncho Rena ne, Jarwang Koncho Rena thì đèn nhị sani bare, ta sani ba pardu choba ne mà thế đèn thì là mixe cái turgu cái yang si cái thone ngunjin chebe thone đèn sung chu thì mare nhị sani pardu, ta đèn nhị sani ba Koncho Rena là thu yung du sane, thế ne ta đàn đi ta Koncho Rena cái thế ne yang si Koncho chile sambu ta thế chene thằng đấy ngarang chu 단단디다 점근 세상 쇼로 건조된지 건산 틀려는도 바로도 되니 건정진 조요래 건정 든섬 조요와 단단데 건정 든바로와 건조래나데 건정 담보를 집에 단단 간소 점근 세상은 뭐지 보도 세상 건정 든 조요래 대나신도 되니 자왕 건조래나 그 꿈치에人生 출하로와人生 출안에 막 다들 가서 전공 총상을 뭐지 봐도 그냥 다단데 총상 그 끝내 좀 전들지 폐기열에 대체용도 전에 다 단단 가랑 조직 쉬야 조원로데 좋은 전공 건조된지 건산 틀려는 거거든요. 제럽기 다 지금 남다른 데 같은데 지 쉬베가서 같은데 지 임바래. So within the Drikung Kagyu tradition, as we have 37th throne holder up till now, so from Lord Jigten Sumgon to the 22nd throne holder, who was Konchok Ratna, so up till 22nd, there was a lineage holder who was chosen on the basis of their practice and their great realization. And up till 22 throne holder, there was no specific system of recognizing any sort of tulku or rinpoche in our tradition. And from Konchok Ratna, the tulku system was flourished in our tradition. And after Konchok Ratna, Chinla Zampo, and follow on up till present holiness, we have this tradition. So Konchok Ratna was the first Chetsang Rinpoche, who is, and up till now we have the seventh incarnation of this Chetsang Rinpoche, who is starting from the Konchok Ratna and up till now the Konchok Tenzin Konzang Thinley Lhundrup is the seventh Chetsang Rinpoche lineage. And the Konchok Ratna's younger brother,
was Rigzin Chokitapa, and from that we have the tradition of Chungzang Rinpoche lineage up till now. Ở trong truyền thống Drikung của chúng ta thì chúng ta vừa mới được nhắc là chúng ta có 37 bậc thủ ngôi, thì từ sư tổ Jigten Sungön cho đến vị thủ ngôi đời thứ 22 là Konchok Ratna. Thì ở khoảng giữa hai vị này thì tất cả các bậc thủ ngôi đều được tôn kính, đều được đăng ngôi là nhờ cái công phu tu tập, nhờ cái sự thực tu thực chứng, nhờ cái sự chứng ngộ của mình. Cho nên chúng ta thấy là trước cái thời đại của tổ Konchok Ratna thì chưa từng có vị nào được đăng ngôi là vì vị đó là một Trunku, tức là một hóa thân tái sinh. Chỉ sau thời đại của tổ Konchok Ratna cho đến tổ Chesang hiện tại thì mới là Trunku. Và So the current Chungzang Rinpoche is the 36th and throne holder of our lineage, and Chesang Rinpoche is the 37th throne holder of our lineage. So now we are going to study regarding the legacy of the Chesang Rinpoche, and Nishabdun Bardelwa Kijala. Và em trai của tổ Konchok Ratna là Dharmakirti, thì các đời sau đó đều gọi là Chungzang Rinpoche, còn Konchok Ratna là Chesang Rinpoche đời thứ nhất. Thì từ đó đến nay chúng ta có hai hệ thống, hai đời tái sinh, là một đời là Chesang và một đời là Chungzang. Thì tổ Chungzang hiện tại là vị thủ ngôi đời thứ 36 và tổ Chesang hiện tại là vị thủ ngôi thứ 37. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút về tổ Chesang. Konchon Thinley Sambo ta Thinley sene tanda Konchon Tinzi Kunzan Thinley Lhundrup pardu cherab duen chaay mudo wa. Re la. Ab Konchon rena korangi yang ko kuma chi yorwa cherab chi. Lao. Eki kuma yorwa tek Thinley pa beg chi pa chishik jab songa yina Thinley cherab nishu tsab duen ta sorya sondib chi yung gre. Có thêm một thông tin là tổ Chesang hiện tại là hóa thân tái sinh đời thứ 7 của Konchok Ratna. Konchok Ratna đời thứ nhất. Currently we are talking about the Chesang Rinpoche's legacy, and from Konchok Ratna to the up till current Chesang Rinpoche, it is the 7th legacy of Chesang Rinpoche, and before Konchok Ratna we have the 27th legacy, and we have that supplicated prayer of 27th master before Konchok Ratna. Như là chúng ta vừa mới nói, tổ Chesang của chúng ta đời thứ nhất là Konchok Ratna thì cho đến nay là đã là 7 đời rồi, và mỗi đời sẽ có mỗi cái di sản riêng. Và trước đó thì chúng ta có 27 bậc thủ ngôi trước thời của tổ Chesang đời thứ nhất. Chúng ta có cái bài nguyện mà chúng ta khấn nguyện hồng danh của chư tổ. 산지 여밤에 말해. 산지 여밤에 바니 마트니 다른 배신도 드네 제랍 주윤도 자네 드네 니슈 잡제 바데 단다 건초를 나 두용 거래. Yes. So the Konchok Ratna, when we are talking about the life stories of Konchok Ratna, before Konchok Ratna, he has taken 28 life stories, and that 28 life stories begins with the first one is the Buddha Amitabha, and followed by up to Konchok Ratna, there is 28 life stories, which is written by himself. Konchok Ratna hay là Chesang Rinpoche, tổ Chesang đời thứ nhất. Thì khi chúng ta tìm hiểu hành trạng của tổ, chúng ta sẽ biết là tổ đã trước khi mà hiện thân trong thế giới này là Konchok Ratna, thì tổ đã có 28 đời thị hiện rồi. Thì cái đời thị hiện đầu tiên có liên hệ đến Đức Phật A Di Đà. So from Konchok Ratna to up till current holiness Chesang Rinpoche, there is a 7th incarnation or 7th life stories. So overall, the Chesang Rinpoche has the 32 life stories. Sau đó là từ đời của Chesang Rinpoche đời thứ nhất, tổ Chesang thứ nhất Konchok Ratna đến đây là đã đến tổ Chesang hiện tại là đã 7 đời chuyển thế. Cho nên là câu chuyện cuộc đời của tổ, các dòng tái sinh của tổ thì đâu đó khoảng 32 câu chuyện.
tene sonde tene sin ze che bari tin du zane ta ngarang chu ge thande jerap sheya de ta te chu chene she go ya tene ji re. So when we are talking about the life stories before the Concho Ratna, he himself write the supplicate prayer of his life stories, which begins with Buddha Amitabha and followed by many masters and up till to himself. So now we are understanding through that prayer, supplicate prayer. Thì theo một cái lời cầu nguyện các đời tái sinh chuyển thế của Conchorratna, thì chúng ta biết rằng là dựa trên cái lời nguyện đó chúng ta sẽ thấy là tổ bắt đầu cái bài nguyện với Đức Phật A Di Đà, rồi sau đó là rất nhiều những cái thị hiện trong thế gian này dưới hình hài của nhiều bậc thượng sư, rồi sau đó là tổ mới nhắc đến bản thân mình là Conchorratna. 산지 찐침보 세다 등소데 대백이 되네 산지기다 센터네 임바 띵두산에 텐데긴 대배 산지기 되네 제랍 숨 되네 지금 그래. So in past the Buddha has three life stories. First Buddha is Amitabha, and second Buddha is the reddish Buddha, and third Buddha is Sangya Marpo dang opa medan janda chik gar so 찐침보 가상은이 빼자지고 티난다와 찐침보스. The third Buddha is considered as Chenchenpo Buddha with the vast eyes. So these three are the life stories of three Buddha in past life. Thì ở trong đó, ngoài Đức Phật A Di Đà còn có hai vị Phật khác được đề cập trong cái lời nguyện cầu các đời hóa thân chuyển thế. Thì nghĩa là Đức Phật đầu tiên được nhắc đến là Đức Phật A Di Đà, A Di Đà Như Lai. Vị thứ hai gọi là Hồng Sắc Như Lai, và vị thứ ba là Đại Mục Như Lai, là ba vị Phật được nhắc đến trong bài nguyện đó. A Di Đà, Hồng Sắc, Đại Mục. So next is it talks about the life story as Bodhisattva. So the fourth one is the Avalokiteshvara. So we usually talk that our Guru is the reincarnation, manifestation of Avalokiteshvara. So the fourth life story is Avalokiteshvara. Và kế đó vị thứ tư đó chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì bây giờ chúng ta đã biết tại sao chúng ta xưng gọi sư tổ Che Sang là hiện thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là vị thứ tư ở trong lời nguyện cầu các đời hóa thân chuyển thế của Che Sang đời thứ nhất. Thì vị thứ tư đó chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. So fifth one is renownedly known as the Guru Padma Sambhava. So the fifth life story of our master is the Guru Padma Sambhava. Và thứ năm, đời thứ năm được nhắc đến ở trong đó, trong cái lời nguyện các đời hóa thân chuyển thế là Liên Hoa Sinh. Nghĩa là chúng ta biết rằng là sư tổ đã từng hiện thân trong thế giới này trong hình hài của Đức Liên Hoa Sinh. Dharmata saya ta thendegi kui jewaji sada ta thene mangboji yungdo ta thendo re ngando jingmen jin che thoya kale khabu yore ta thende che ma che yungdo zane thene jam phabi yula thene bekera cheshu gi thene tandan de ndi chungwar wa kharse jag pandita chendra komi osaya deyang ten thanda ngarang so ta jamgun gi jerap thende chi cha yung yore popun chendra komi. So after fifth life stories, the sixth, seventh, and eighth, and so forth are quite hard to recognize. And in this life stories, there are says that it was he took as among the 16 arahats such as Dharmadatta, and also it is said that he was once took as the life of renowned Indian Pandit Chantagomi. So in one of his lifetime, our Guru was the incarnation of our Guru took a birth as a Pandita Chantagomi. Và sau đó đời thứ 6, đời thứ 7 và đời thứ 8 thì hơi khó để nhận diện. Tuy nhiên là chúng ta có thể biết được là một đời
thì Tổ đã từng thị hiện là một trong 16 vị La Hán mà được Đức Phật huyền ký là ở lại trong thế gian này để cứu độ cho chúng sinh. Còn một đời thì Tổ cho chúng ta biết là Tổ đã từng là luận sư Nguyệt Cung Chandragumin. So if you look according to the time sequence of life stories of our master, it is said that sometimes he took as a bird of a great Tibetan king Nyeti Tsangpo, and also he took birth as Songtsen Gampo. So this king the period of this king is before the Pandita Chandagomi. So in the supplicate prayer, this the name of this king were written earlier than Pandita Chandagomi. Dựa trên mốc thời gian của bài nguyện này thì chúng ta còn biết là sư tổ đã từng có một đời hóa thân chuyển thế làm vua Somsen Gampo. Thì mốc thời gian sẽ được mô tả như vậy. So the 16th and the 17th life of our guru is the 16th one was the King Nyati Tsangpo, and 17th was King Songtsen Gampo, and 19th life was of Pandita Chandagomi. Thì đó là cái giai đoạn là mốc thời gian cái đời hóa thân thứ 16, 17 và 18 thì đời thứ 16 là một vị vua, đời thứ 17 là vua Somsen Gampo và đời thứ 18 là luận sư Chandragumin. So the Pandita Chandagomi was a great Indian scholar and renowned in Indian. So also he was the 19th life of our guru. So I think I must share a short biography of Chandagomi. Bởi do là ở trong các đời hóa thân chuyển thế của sư tổ Cha Sang thì có một đời là đã từng thị hiện trong thế gian là một bậc luận sư vĩ đại Nguyệt Cung, cho nên là Khanchen muốn nhắc đến một chút về tiểu sử của luận sư Chandragumin. 정도와 되네 대중용도 전에 다 단지 낭배기 되는 개발 젠다세야 대당 한다 7월백이 번지다니 펜션 되네 좁아져인도 전에 되네 다지 흔히 수직 판마도 벌다 젠다인 판요마 어디 판마도 기반으로 차래 7월 모두 바되기 제왕같이 개는 게 말다 흔히 좁아 자산도도 조 제왕같이 유명하게 돌 좁아 잡았다 근데 좁아 자윈도 좁아 지반으로 지반으로 차윈도 전에 대단다 남배기 번지다 젠다세야 되기 되네 7월부터 갈라버선 땅에 출한라 제왕같이 유바된 무슨 땡기인 출한라 다주 리바되는 리베톤이 저기 되는 연기면도 와서 땅에 출한라 제왕같이 유바 무슨 땡용기인 가인스는 난데네 되네 다와지마라 단대기 다완데 마이만 다와지만들랑 신루인스 신에 되네 단단디 사자 단단디다 코란수 단다 유세계 사자 디 종바테나 되네 번지다 추쿨라야지 요레스 드나야 번지다 남부 번지다 지금 추쿨 써야지 디 폴랑아 제왈랭 윈스 다와지메랑 아파 신에 되는가 양절 수드는 제왈랭 윈스 드니 초랑 나 임바 이 마치바이나 게 탄다 초랑라 nd시 자고스 나 산이 임베게 따안로 되라 산이가 제인도 전에 부고드니 민참디 미메긴 참데나 메와 충충 유바지 로아 메와 충충 유바지 드니가 제왈랭 윈스
Tindu Minglayang Chunchung Gosson Dawas and Ming Tagres or Tendejinga Jimin, Teningaya Chimbuchane Lo Dungila, Teningarani, Yanjoba Jagins, and what Tendechene Tene Chondoa. So about the Chantagomi, so in the eastern part of India, known as a place called Bengal, there was a Indian Pandit whose name was Santa, not the Chantagomi, another master. His name was Santa. So during that period, there was a great debate used to held between non-Buddhist and Buddhist practitioners or scholars. So in a non-Buddhist practitioners, there was a great scholar was emerged, and that great non-Buddhist scholar had an debate with this Indian Pandit Tsinta. So they debate mainly on the life after death. Usually the non-Buddhist was not believing or not believing in the next life. So they were both debating on life after the death. But they debate for a long period, but couldn't make any sort of a result. No, both of them didn't make a final statement who won or who lost. So eventually the Indian Pandit says that now I am trying my best to explain you through the logically, and you were not accepting my words. Now I will show you the real next life. And he said that next month I will die, and after some period I will take a birth in a house of Pandita Choskar, is another Indian Pandit. He says that I will take birth in as his son in his family. And if you still don't believe that, then he says that I will explain by myself to you, and the recognition is that there will be a black mole between my eyelashes, and my name will be given as Dawa. So, and also he says that after I become 7 years, after I will come to you and we will debate again. Thì khi mà chúng ta nói về cuộc đời của luận sư Nguyệt Cung thì thời điểm đó là ở tại miền Đông Ấn có một vùng đất được gọi là Bengal, và có một luận sư của đạo ngoài, luận sư không phải là một luận sư Phật giáo tên là Sindra. Thì thời đó đã có xảy ra một cái cuộc tranh biện giữa Phật giáo và đạo ngoài, thì một vị đại học giả đã xuất hiện để mà tranh biện với Sindra về cuộc sống đời sau. Bởi vì chúng ta biết rằng là đạo ngoài họ không có tin là sẽ có đời sau, họ chỉ nói là chỉ có cuộc đời này mà thôi. Thì cái cuộc tranh luận diễn ra rất là dài, nhưng mà bất phân thắng bại. Thì sau cùng vị đại học giả đó đã nói rằng là tôi đã cố gắng hết sức mình để giải thích cho ông hiểu, nhưng ông không chịu chấp nhận. Thì bây giờ tôi sẽ cho ông thấy tháng sau tôi sẽ qua đời và tôi sẽ tái sinh trong gia đình của một đại học giả. Nếu như ông không tin thì tôi sẽ tự lấy thân mình làm ví dụ cho ông thấy. Đứa trẻ mà tôi sau này sẽ tái sinh chuyển thế, ở giữa hai chân mày sẽ có một vết bớt, và tên của tôi thời điểm đó sẽ có chữ Nguyệt. Và vào năm 7 tuổi thì tôi sẽ tự mình đến gặp ông để mà chúng ta tiếp tục cuộc tranh biện này. So as they promised, so forth, and eventually the Pandita Tsinta died, and he took a birth in the Pandita Choskar family. And after a 9 month, he took birth, and just after taking a birth, he talked to his mother. He said that was difficult for you for taking me inside your womb for 9 months. So mom was quite shocked, and he thought it was quite sort of unauspicious, because his baby was just talking at the instead of birth. So her mother scolded him to keep quiet, and due to that, he didn't speak a single word until the age of 7. Vì đại học giả đó đã thật sự qua đời, và 9 tháng sau
thì vị đó đã tái sinh. Thì ngay khi mà vừa ra đời đã quay ra nói với mẹ mình là mẹ thật là vất vả khi phải mang thai con suốt 9 tháng qua. Thì nghe những lời này của đứa con vừa mới ra đời thì người mẹ vô cùng kinh ngạc, không biết phải nói gì. Tuy nhiên là bà có nói rằng là con nên giữ im lặng, và ngài đã giữ im lặng cho đến năm 7 tuổi. genhingi domba shi nangda wa tene kongi ta chi kutsi ten nangla genhingi domba genhin tala ring damana mangbo yoro kome genhin sidu ta chi gyahong nangshin re kandar tenre ge tene domba shi nangla domba sung dewa yingyo zane tene chi su ta pyo ge mingto ne dawa sidu zane jaa to ne zenda segiro wa tene jandar segido wa tene ta tenre ge jandar kome ta kong sen tenre shi na cha sunga re ta tenre shi na cha ne lo dungi je la tene chirum mutikba pendrita ta khasang numachi yowa tegi tene pecha ji tsamdawa nambala pe ji zoba jaya ki pecha ji tsambare ti pecha de tsamne ta dige tenda ha kongken suyus ta nambe pendrita yowe tene chirum mutikba pendrita yowe nambe pendrita yona ta churanson dila tene reshi japtoba cheshos nge tibandila ta chirum mutikba tegi pecha ji tsamne tene tamyongwa ta tam yundu zane tandan di chandra komi gi abateyang panditare chukur sayadrwa. Ta tene kesi churan pandita chukur abatela kur yundu chiru motibate ki churan di tanda de ha kotoba ina churan jarka toba res. Kesi nge tibe ki tanda de churan ha makko matoba ina churan pam tsarware tene da churan tene motikbe ki gola shugu res. Tende chene da zobe ki ichaji kur yungdowa. Tikuru yundu zanada pandita chukul tanda abateke zanda komiga abat yapde abe samba pamne kazana ji pecha di takenda ji kusundu chunu tanda hako tungmundo tani kong ta pe sa sun ji yuma zoba janane pamya rendo pamba inane tani nambege temba de yune chiru mutibe tembe golo shugu tanda pe simjone tani de yundu zane ta di de ne ta kong tande chene ndro yunga kabla tani tadan di jigde kesin desongwa tab yapdegi tenda de hamawo ne nimachiga da chilon royo parula tani tada zenda komin nangla da bu chunchong wa bu peche lo tu dense imbare tin di bu tegi tenti debde pecha de tagi chen di nanglo ge tenda kale kakshu yoba tanzola tani sindri jabdawa tenda tendene nere sigi chiwarta tene tene yaja ta pesa tene yadu tene tozi yab jarbu yab tanandi chukul pandita chukul de chunang lo yundu zane ta kon ta ji chiru mudi bane la kema song sa simde pamdo yorwa tene 단지 얘기도 양절지 따군도 좀 직항고 인도 zane 코랑게 하 마고베게 된다 창망 라드는 체인지업이 그러다 그리고 항저지 산에 고랑게 제메나 단디 수연 체인지업 선수도 다 강시 나랑서 부구바되게 단지디 랩드 따되긴도 폐지 찍시는 코이나 강시스 텐데시는 되는 라윈도 텐데 이제네 다단디 찍데 다 불러게자트는 다 가르치네 레생도 되는 된다 차상 되네 되는 또 송아 대 또송도 자네 되네 다 팔게 아바테기 다주 가생 그만인가 가신 라바 이 말아봐 이 세두자네 근데 진짜 그만인가 아마게 카치는 다마요서 그만가 담부 찌드는 라우송스는 대신에 카타메스 텐데시는 다 렌테도와 담부 되주나 So as far as he expresses in his previous life, he was born with a mole between his eyelashes, which is in the shape of a moon. So with that representation, his parents give his name a Dawa, which in Tibetan it's Dawa, in Hindi it's Chandra. So at the age of 7, he received the vows of Upasika, laity vows. So there are various form of Upasika vows, and among that one vows which name is Gomi. So from that his name was derived, Chandra Gomi. So his names comes into existence in this way. So after 7 years, at that time, the non-Buddhist Pandit that he had a debate in his previous life
that Pandit wrote a text, and he circulated all the text to all the region, and he said that is there anyone, whether it is Buddhist or non-Buddhist, especially Buddhist, who can explain what I have written. So he also sent his text to the father of this son, who was also a Pandit, and he wrote that if you can explain my statement, you can win. If you cannot explain my statement, then you are lost, and you have to convert yourself into non-Buddhist. So after looking through his statement, it was kind of a debating statement, and it was very puzzled and confusing. So his father was very worried that he couldn't able to solve this problem. So he was very worried, and he thought that eventually I have to convert it into non-Buddhist because I cannot debate with this difficult puzzle. So one day when he went outside of his house, his son took out that text, and he write every explanation of the difficult part of that statement, and he kept that text at that place. And when his father came back to his house, he was in very worried that, oh, what should I do? And he again tried to check the text, and he go through the text, and he was shocked to see that each and every explanation, difficult explanation, was already written on that text. So he was very shocked, and he asked his wife that who did this, who solved this puzzle statement. And his wife explained this, I don't know, might be our dumb son. He was checking, he was going through with the text. I think he might have written so. So then he asked his son, well, who did this? Then his son said that I have written this. And he asked that, why didn't you explain this to me earlier? So his son says that when I was born, mother told me to keep quiet. That's why I am quiet up till now. Thì như là cái lời tiền kiếp đã nói, thì giữa chân mày của ngài có một cái vết bớt, và cái vết bớt này có hình dáng giống như là một cái gọi là mặt trăng, cho nên là cha mẹ của ngài đã đặt tên ngài là Nguyệt, có chữ Nguyệt là tiếng Phạn là Chandra, tiếng Tạng là Dawa. Thì vào năm 7 tuổi thì ngài quy y và ngài giữ giới rất tinh nghiêm, tới mức mà ngài luôn luôn quan sát từng cái dấu nguyện một, cho nên là lý do tại sao mà tên của ngài sau này được dịch là Nguyệt Cung hoặc là Nguyệt Quang mà không có chữ G nhé. Thì chúng ta vẫn còn nhớ cái vị học giả mà đời trước của ngài đã tranh biện. Thì cái vị học giả mà ngoại đạo kia có viết một cái luận văn và gửi cái luận văn này đến cho cha của ngài. Thì trong đó có thách thức rằng là nếu như mà ông không thể nào giải đáp được những cái điểm mà tôi ghi trong này thì ông sẽ phải cải đạo, ông sẽ phải thừa nhận là Phật giáo không ưu việt và ông sẽ phải cải đạo. Thì chúng ta đều biết là cha đời đó của ngài cũng là một học giả, cho nên là đọc được cái lời thách thức này thì cha của ngài đã rất là lo lắng, bởi vì người cha không biết là phải giải đáp những cái luận điểm đó như thế nào. Thì một ngày nọ khi mà ông ra khỏi nhà, thì ở nhà ngài, cái là người con trai, đọc qua một luận văn, đọc qua cái luận văn mà thách thức kia, thì ở trong từng cái luận điểm đó, người con trai này, tức là ngài Nguyệt Cung, ngài đều ghi lại những cái luận điểm để mà đáp lại những cái luận điểm kia, rồi sau đó là ngài để lại chỗ cũ. Thì khi mà cha của ngài trở về thì vẫn rất là lo lắng, ông lại một lần nữa lật cái quyển luận văn kia ra, thì kinh ngạc ở trong đó thấy được những cái luận điểm được ghi trong đó. Thì ông hỏi vợ mình là ai ghi những cái này, thì người vợ mới nói có khi là cái đứa con ngớ ngẩn của mình nó nghịch ngợm thôi. Thì cha của ngài mới đến hỏi ngài là ai làm, có phải là con làm hay không. Thì người con mới nói là vâng, chính là con làm. Sao con không nói những điều này với cha sớm hơn? Thì ngài mới nói rằng là tại vì từ lúc sinh ra con có các tiếng nói, nhưng mà mẹ bảo là con hãy im lặng đi, và đó giờ tại sao mà con im lặng cho đến tận bây giờ. 다 디 가르에 saying 전에 tani center committee 법원 다와 잡았니 보대 추게 돌 조랭 나용도 전에 tani 나르게 갑라 다 패신 다오 차노 요사래 데스탄동 패제지 다와 잡아 데스 야부유원 center committee 야부유원다고 다야 치료 레서도 전에 tani 야 center committee 자가 톰로 원다고
야 산이 쇼게 양절 rolling chini ya dawa tawa de pejipa mixe tene yuwa chagdawa tene center kum tobasane kensan di lobon dawa tawa de ji lamkin jinda ji yusare ji geja lamkin ji yusare samne tene gonda saru maro kala lobon dawa tawa juse ge tene zamkhang la de sin gi hona ta yin de zane tene jechun ana dirwa karse o direo da lobon center kumela center committee pe nadu gauso tinde pe choba yaho chaya chiru tene ma tis dawondo chanu de zane tene dawato pero dawato chul lobon center committee la yone ta kensa center committee jedan tene shoke dang chiru ni ge kwala chebar pe chemboji yongndo ndil chikchen lamkin ju yusare sanan dawato tene center committee zamshal chu pe yongdo te pe yongdo zane tene center committee la phawa chinre se ge lamnang yerta phawa chinre se ge 다 저는 산이 되네 다와타베긴 된데는데 세용거리 되는 데를 주는 게 계산 되는지 시에 고르서는 다 제네스다 펜션들이 람 나왔다 되는지 지다와 되는 다와타바티스 초라 캔산으로 제네 고수체는 나라연 전에 파바 제네스라 메랭게 삼루 예외에서 라바다 간스나 다와타바 공라 말아봐 제센다 공문을 제네스기 라비요로 되는 다와타베 파발라 니랭기 삼노 유에스 야케자 트두자네 테네 진레스데 돌라 템송아레스 테치두자네 단다 진레스지 차안데데 야짱데 바지 테네 유레스 시도와 나린달 누마 오디 인두자네 간다르 테네 베다지 파바 진레스기 지수동 땡게 지레 닌 데두 파바 진레스기 다와타바 톰도 다와타바 추랑기 테네지 이담게 라데 테네 제순 잠베양 레스 레다 모놈게 드베 라데 then center committee led monongin derwate then phawa chinese one race then they indu chane then tadan deita then ji chawar ma do be phawege phawa chinese la ji nyereng ge samlo dang then they yubi jumse mare san so do wa tin du chane then center committee phawa chinese ge ranjin dang phawa chinese ge then ji su dong e odan kheba chim bo ji chungare tin du chane then they ge then center committee yang then ngarang so ge da ji 정군 이신으로 초게 then 제랍 야네 야제베게 되는 제로 주고받에 되는 전에 코멘트는 지 차용을 사례. So his son told his father that when you go to Tibet with that Indian Pandit, you just tell him that you cannot debate with me at the moment. Instead, you must debate with my son, and I will sit on your lap. So as his son said so, tomorrow when he went to debate with that non-Buddhist Pandit, he said to the non-Buddhist Pandit that we cannot debate. I can't do a debate with you at the moment. So better you go and debate. You must debate with my son. So with this word, the Indian Pandit was loved and said, "Oh, come on, I can't do debate with the kids." So in response to that non-Buddhist Pandit, the son said that, "Hey, don't underestimate me as a kid, because a small light of lamp can eradicate the darkness, and a small iron can bind a huge elephant." So in this way, they continued the debate, and ultimately he defeated the non-Buddhist Pandit, and he and all the Indian Pandit and all the gatherings and kings were very shocked, and he becomes very popular. And later on, he went to Nalanda. During that period, in Nalanda, there was a great Indian scholar, Chandrakirti. It was a period of Chandrakirti time. So it is said that they both used to have a very great debates. And it is said that in Nalanda, there is a statue of Avalokiteshvara, whose neck is a little bit bended. So the story is that when the Chandrakirti and Chandragomi used to had a philosophical debate, in the morning session, Chandragomi slightly wins the debate, and in the evening session,
Chandrakriti wins the debate. So this system goes almost every day. So one day Chandrakriti thought that it is very strange that every morning he has different sort of new idea. There must be someone who is teaching him in his room. So he went quietly to look at his room at the night, and he saw through the window that Chandra Gomi was giving teachings by Avalokiteshvara, and Avalokiteshvara was telling him that if Chandrakriti says this, and you have to reply that, and overall Avalokiteshvara was giving teachings to the Chandra Gomi. So with a strange sort of feeling, he came back to his hut, the Chandrakriti, and he asked Avalokiteshvara that, do you have biased sort of intention, because why you are giving teachings to him and why you were not giving teachings to him? Do you have any sort of biased intention? So with that, the Avalokiteshvara gets dissolved into some sort of a stone, and before that, Avalokiteshvara expressed that and I am the karmic connections deity of Chandra Gomi, and to you, your karmic connection deity is Manjushri. So in this way, the story concludes. So later on, Chandra Gomi becomes very popular, and he is the 19th life of His Holiness Chazang Rinpoche. Thì người con trai mới nói rằng là ngày mai khi mà tranh biện, cha chỉ cần nói là tôi sẽ không tranh biện gì với ông cả. Ông muốn thì nói chuyện với con trai của tôi, thì lúc đó con sẽ ngồi trong lòng của cha và con sẽ tranh biện với người đó. Thì ngày hôm sau đúng như vậy, người cha nói là tôi sẽ không tranh biện gì với ông cả, ông muốn thì nói chuyện với con tôi. Thì người học giả của đạo ngoài kia họ cười phá lên và họ nói là con nít thì biết cái gì mà nói. Thì người con trai mới nói là đừng có xem thường tôi, bởi vì một ngọn lửa nhỏ cũng sẽ xua tan đêm tối, nếu như mà ngài muốn ngài có thể thử. Và sau cùng thì người con trai đã thắng trong cuộc tranh biện đó, và điều này đã khiến cho người học giả của đạo ngoài cùng với đại chúng vô cùng chấn động, và người con trai đó đã vô cùng nổi danh. Và sau đó thì Nguyệt Cung đã đến học viện Nalanda. Thì thời điểm đó tại học viện Nalanda có một vị luận sư cũng nổi tiếng, rất là nổi tiếng, đó chính là Nguyệt Xứng, và cả hai đã có những cái cuộc tranh biện ngày đêm. Thì tại học viện Nalanda thời điểm đó có một cái tượng Quan Âm hơi khom người xuống. Thì cái nguyên nhân là khi mà Nguyệt Cung và Nguyệt Xứng tranh biện thì buổi sáng Nguyệt Cung thắng, buổi tối Nguyệt Xứng thắng. Thì But the 22nd is quite special. The 22nd was a great Indian Pandit Khenchenji, we also known as Acharya Shantarakshita. So he was a great master who has great activities to establish, to set up a Buddha Dharma in Tibet for the first time. We considered three main person: Khenpo, Khenlop Chosum. The Khenpo is Acharya Shantarakshita, Lobon is Guru Padmasambhava, and Chos is the Dharma King, Trishong Detsen. So these three person was the main person to establish the Buddha Dharma in Tibet for the first time, and he was the first Indian Pandit to visit Tibet. Thì do là ban ngày thì Nguyệt Cung thắng, buổi tối thì Nguyệt Xứng thắng, cho nên là có một ngày nọ thì tôn giả Nguyệt Xứng mới thắc mắc là tại chắc chắn là cái ông Nguyệt Cung này phải có người chỉ điểm, cho nên là tối hôm đó thì tôn giả Nguyệt Xứng đã đứng rình cái phòng của luận sư Nguyệt Cung và thấy là Đức Quan Thế Âm đang dạy cho tôn giả Nguyệt Cung. Đức Quan Thế Âm nói là ngày mai thì Nguyệt Xứng sẽ nói thế này, thì lúc đó ông sẽ nói như thế này, Nguyệt Xứng nói thế kia, ông sẽ nói thế kia. Thì lúc đó thì Nguyệt Xứng cảm thấy rất là khó chịu và nhảy vào phòng của Nguyệt Cung và hỏi Đức Quan Thế Âm là tại sao ngài lại thiên vị như vậy, tại sao lại chỉ dạy cho Nguyệt Cung. Thì lúc đó Đức Quan Thế Âm có nói một câu trước khi mà ngài biến thành cái tôn tượng hơi không người đó là tôi là bổn tôn của Nguyệt Cung, còn bổn tôn của ông là Văn Thù. Thì sau này Nguyệt Cung đã vô cùng nổi tiếng ở Ấn Độ, vì đây chính là đời hóa thân thứ 19 của sư tổ Cha Sang. Đời hóa thân thứ 21 và 22 đều là những vị đại học giả. Thì đời thứ 22 là Khenchen Santarakshita, ngài là vị đại học giả để đưa Phật giáo về Tây Tạng.
is the great Tibetan master Lhundrup and the 24th life of holiness is known as the Drikung Rinpoche, who is the heart son of great Indian Pandit Acharya Atisha, and Drikung Rinpoche was the main founder of the Kadampa lineage, and Drikung Rinpoche is the 24th life of His Holiness. Thì ở Tây Tạng người ta nói rằng là ba người có công lớn nhất trong Phật giáo Tây Tạng được gọi là Khen Lop Chösum. Thì Khen chính là Santarasita, chính là đời thứ 22 của sư tổ, Lop chính là Guru Rinpoche, Đức Liên Hoa Sinh, và Chö tức là Pháp Vương Chư Song Detchen. Thì đây là ba người đã kiến lập Phật giáo Tây Tạng, và đó là đời thứ 22. Đời thứ 23 là tôn giả Lhundrup, một trong 25 đại đệ tử của Đức Liên Hoa Sinh, và đời thứ 24 là tôn giả Drikung Rinpoche, Drikung là tâm tử của bậc thánh sư Adesa, là cũng là một trong các vị tổ đã kiến lập nên truyền thống Kadampa. 로반로 세고나라 근데 쟤네 간달 벼라 찌줄기지 완진 쟤네 간달 벼라 가린 침부자마기다 로지던데 남주인 찹시기 돈에 시야 같은데 연구 요리 티치도 전에 간달 아드네 사제에게 주어네 농구 추진 방법이거든 그 이제와지 로지던데 용대요 땡땡이 장아 바데 농구 추진 방법에 근데 나신도 24루바태야 야 사제에게 되네 라마 지레 대신도 니그 접된 바태야 아드네 단데 사자라 다지와지불로 주던데 송고요 된데 사제나라 배제지와 숨좀 제이시 받는데 송도 뭐야. So the 25th, 26th and 27th life legacy of holiness is that during this three life legacy he took birth in the Sakya tradition. So 25th was the Sakya Chogyal Papa, who is considered as one of the great master who works for the welfare of Tibet and China. So there was a time when in Tibet there was no single monarch who can control the entire Tibet. So he went on to China and then came back, and he acted as the entire king of the Tibet, and he flourished the important dharma and political activities of dharma. So he is very kind to the Tibetan community. And 26th and 27th life legacy of holiness that he took as the birth of great Sakya masters in 26th and 27th lives. Và đời thứ 25, 26 và 27 thì đây là ba cuộc đời mà sư tổ tái sinh vào trong truyền thống Sakya. Và đời thứ 25 chính là Sakya Chogyam Phapa. Sakya Chogyam Phapa. Đây là một bậc đại sư có công lớn với nền Phật giáo của Tây Tạng và Trung Hoa. Tại vì thời điểm đó thì đó là một cái thời điểm mà Tây Tạng rất là loạn lạc, không có một ai là người lãnh đạo cả, thì đó Chogyam Phapa đã trở thành người lãnh đạo của Tây Tạng, và đồng thời là có công lớn trong việc truyền bá chánh pháp ở cả Tây Tạng lẫn Trung Hoa. Và đời thứ 26 và 27 thì sư tổ vẫn tái sinh vào trong truyền thống Sakya và đều trở thành những bậc thượng sư của truyền thống Sakya. So above this, I mean, until the 28th life legacy of holiness, it was I explained in accordance with the supplicated prayer that is written by Gyalwa Koncho Ratna himself. So after 28, there is a legacy of current Kyabgon Rinpoche, and the 28th Koncho Ratna was the 22nd throne holder of glorious Drikung Kagyu lineage, and his own life legacy is the 28th, and up till now, after the 28th to up till now, there is the 7th life stories, and for that we will study in the next session. Cho đến đời thứ 28 thì chúng ta đang dựa lên trời khấn nguyện của tổ Consorana,
Đời thứ 289 là tổ Conchorana và cũng là bậc thứ 22 thủ ngôi truyền thừa Drikung. Cho đến nay đã là 7 đời tái sinh. Thì đây chính là phần kết thúc của buổi giảng ngày hôm nay. Những phần sau thì Kenshin sẽ giảng tiếp ở buổi tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng. Sonam de tamche zeba ni tomne ni be dana pamje de jega nanje balong chuba ziben zole ruwa ruwa sho lama kunkam samwara sorwa de chodo de ringwara sorwa le tarjin jebara sorwa de lama dan dalwa mebara chenje lo jambe chedran chemba gundo zambo deyang de jinde de da kunje jezo dalo gewan de da tamje ramdo mo sanje kusun nyebe chenla da chunye men dembe chenla gende mechen debe chenla je chedran hujen malan drobra jo da da kunde tamje tu samdo sabata gewe davande dada simje damje nyurdo lana yanda ba zobe je dobra juru je sheja gunze gunjin juje je dendre nela wandu wendu rinchen barje temba sinde bara shedu tu samangombe zenjuru je chanchu simchu rinpo je maje panam je juru jeba nyamba meba yang kone kondu pewar sho tamatami tungena Ale di mewa chasana dish. ale Can you, Huh? Kristen, like, Yes. can you, yeah, I need to read the last two stanzas. Okay, thank you, thank you. May the teachings Nguyện cho of giáo pháp của Đức Trư Eighth Cung Pa Rana Sri, bậc thầy của duyên sinh đấng pháp vương toàn tri toàn giác, sẽ luôn tăng trưởng qua công phu học hỏi, hành trì, lắng nghe, quán chiếu và thiền định. he upholds until the end of cyclic existence through study, practice, hearing, contemplation, and meditation. May Bồ đề tâm vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý, nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày mỗi vươn lên cao hơn. Lama. Yes, it's done now. Thank you. Okay. Thank you, Kenshin. Korinche Kyorubuchin. oh testrella oh Thank you, organizer. Thank you, all interpreters. And we see you on Wednesday. So we have two more, Wednesday and Friday. Bye. okay lasso So Janangu, Toche, thank you. Good morning, good night.